Hello everyone, my name is Christopher Mata and I'm going to explain the Unit 24 infections. Fever. A medical student has made some languages notes on a case report. Case 45. A 24 years old man presented with a fever which he had had for 3 days. On the third day, he had had a severe attack of fever with sweating and rigors. The only past history of relevance was hepatitis 4 years early and glandular fever. Infection with Epstein-Barr virus. At the age of 18 years, he had returned from Africa 3 weeks previously. Fever, also remember PUO, pyrexia of unknown origin. Fever, also known as temperature. I've got a temperature. Adjective, feverish, febrile, and phyreal. Opposites or opposites, afferil and aphersial. Microorganisms. Infections differ from other diseases in a number of aspects. Most importantly, they are caused by living microorganisms, such as viruses or bacteria that can usually bite individually, thus establishing the etiology early in the illness. Many of the organisms, including all bacteria, are sensitive to antibiotics, and most infections are potentially curable. Unlike many non-infectious, degenerative, and chronic diseases, communicability is another factor which differentiates infection from non-infectious disease. Transmission of pathogenic organisms or journeys to other people, directly or indirectly, may lead to an outbreak or epidemic. Finally, many infections are prevented by hygienic measures by vaccines, especially live attenuated vaccines such as rubella vaccines or virus prophylaxis. Microorganisms include bacteria, virus, fungi, protozoa. Another general word for these pathogens is microbes. Pathogens often refer to microbes and as arthropods. Notice the common expression for acquiring an infectious disease. Could he have couch picked up some disease from the dog? I think I've caught the flu bug that's going round. Source and spread of infections. Here is an extract from a medical textbook. Infection may originate from the patient, usually from skin, nasopharynx of bowel, or from outside sources. Often another person who may be either suffering from an infection or carrying a pathogenic microorganism. Carriers are usually healthy and may harbor the organism in the throat, bowel, or blood. Non-human sources of infections: food, animals, birds, and also the soil. The incubation period is the period between the invasion of the tissues by pathogens and the appearance of clinical features of infections. The period of infectivity is the time that the patient is infectious to others. Ahora, traduciendo todo eso al español, decimos que infecciones. Un estudiante de medicina ha tomado algunas notas lingüísticas en un informe de caso. Caso 45. Un caso de 24 años se presentó con fiebre y había tenido un ataque severo de fiebre con sudoración y escalofríos.
La única historia pasada de relevancia fue la hepatitis de años antes y la fiebre glandular a la edad de 18 años. Había regresado de África 3 semanas antes. Fiebre, piresia, recuerde también el PUO, piresia de origen desconocido, perdón. Fiebre, también conocida como temperatura o tengo fiebre. Adjetivos, que significa febril y piresia. Opuestos a febril a piresias. Algunos síntomas de fiebres, rigores de sudoración, escalofríos intensos y sensación de frío, también conocidos como escalofríos. Microorganismos. Las infecciones se diferencian de otras enfermedades en varios aspectos. Lo más importante es que son causados por microorganismos vivos, como virus o bacterias, que generalmente pueden identificarse, estableciendo así la etiología en una etapa temprana de la enfermedad. También de estos organismos, incluidas todas las bacterias, son sensibles a los antibióticos y a la mayoría de las infecciones son potencialmente curables, a diferencia de muchas enfermedades degenerativas y crónicas no infecciosas. La transmisibilidad es otro factor que diferencia las infecciones de las enfermedades no infecciosas. La transmisión de organismos patógenos a otras enfermedades directa o indirectamente pueden provocar un brote o una epidemia. Finalmente, muchas infecciones se pueden prevenir con medidas higiénicas, con vacunas, especialmente vacunas vivas atenuadas como la vacuna contra la rubiola, o mediante la profilaxis con medicamentos, por ejemplo, cloroquina para prevenir la malaria. Los microorganismos incluyen bacterias, virus, hongos, protozoos, como el parásito que causa la malaria. Otra palabra general para estos patógenos de microbios, los pacientes a menudo se refieren a los microbios como gérmenes o insectos. Observa las expresiones comunes para adquirir una enfermedad infecciosa. Podría tener, atrapado, recogido o alguna enfermedad del perro. Fuente y propagación de la infección. Aquí hay un extracto de un libro de texto médico. Creo que me he contagiado del virus de la gripe que está dando vueltas. O sea, esa también es otra forma de decirlo. La infección puede originarse en el paciente endógena, generalmente de la piel, nasofaringe o intestino, o de fuentes externas, exógenas. A menudo, otra persona que puede estar sufriendo una infección o portar un microorganismo patógeno, los portadores generalmente son sanos y pueden albergar el organismo en la garganta. Por ejemplo, distrepsia en el intestino, salmonella, o en la sangre, hepatitis B o VIH. Las fuentes de infección no humanas incluyen agua, leche, alimentos, animales, aves y también el suelo. El periodo de incubación es el que transcurre entre la invasión de los tejidos por patógenos y la aparición de las manifestaciones clínicas de la infección. El periodo de infecciosidad es el momento en el que el paciente es infeccioso para otros. Exercise 24.1. Match the two parts of the sentences. Look at B, and C opposite to help you. 1. In 1988, saw the UK launch of Live Attenuated. Measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine. 2. Chickenpox, varicella, is a common infectious disease of childhood. 3. Rabies has an incubation period ranging from 4 days to many months. 4. The patient remained febrile. Age, with peaks of temperature of 39.5. 5. He has admitted with a 4-day history of influenza-type symptoms of fever with B. Rigors, malaria, and general malaise. 6. Quite a portion of patients who recover from hepatitis B, C, become carriers of the virus. 7. The central parts of Africa is in the midst of an epidemic of AIDS.
8. Measles, rubiola, S. D. Infected during the catarrh stage. 9. Lyme disease is caused by transmission G. of B. Burgdorferi from animal to man by insected ticks. 10. PUO stands for I. Pyrexia of unknown origin. Exercise 24.2. Complete the case report on the patient in A opposite. Look at A, B, and C opposite to help you. Case 45. On examination, he looked unwell. His pulse rate was 100 minutes. He had a palpable spleen. The combination of fever and recurs in a patient who has recently returned from Africa stranger suggests a diagnosis of malaria. The incubation period is usually 10 and 14 days. In this case, the patient admitted he had not been talking relaxing regularly. The diagnosis was confirmed by the presence of parasites in his blood film. Exercise 24.3. Complete the sentences. Look at A, B, and C opposite to help you. 1. An infection which can be treated successfully with antibiotics is curable. 2. Another word from an epidemic is an outbreak. 3. Bacteria and viruses are examples of microorganisms. 4. Someone whose temperature is normal is appreciable. 5. The common infection with Epstein-Barr virus is known as glandular fever. Thank you.